ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ Manjunath CV, presenting before you the topic Introduction to Standard Deviation, which is a part of Chapter 4, Measures of Central Tendency, in the subject Quantitative Analysis 1 of BCom program. ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ let us discuss about an introduction to quartile deviation. Quartile deviation ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ deviation in case of individual series, discrete series and continuous series. So in the previous session we discussed about what is the range, what is its meaning, how do we calculate range, what is the coefficient of range, and what are the merits and demerits of range. So in today's session, let us discuss in detail about quartile deviation and its methods of calculation. At the end of this session, the students should be able to calculate quartile deviation and coefficient of quartile deviation under different circumstances such as individual series, discrete series and continuous series. Now, coming to the next part, what is the meaning of quartiles? Even before I go to the topic which says about quartile deviation, let us understand what are quartiles. Now, when we break any one thing into two parts, for example, let us say there is a paper like this, right? And we want to divide this into two parts. What we will do is we will exactly fold it into half. We will divide it into half. So this is called as first half, this is the second half. Similarly, if you want to divide a portion into four equal parts, that is known as quartiles. For example, this paper has four parts, 1, 2 and 3, 4. Part 1, part 2, part 3 and part 4. These four parts are called as quartile 1, quartile 2, quartile 3 and quartile 4. So quartiles andre you are dividing any given data or information into four equal parts, which is called as Q1, Q2, Q3 and Q4. So now, after knowing the meaning of what is a quartile, let us find out what is a quartile deviation. Quartile deviation is equal to quartile 3 minus quartile 1 divided by 2. So you'll hear that quartile 1 is 1/4, quartile 2 is half, quartile 3, that is third quartile, is 3/4 and the entire value is called as 1. So meaning of a quartile deviation, the difference between the upper quartile, that is Q3, and the lower quartile, that is Q1, is called as interquartile range. Therefore, the difference between the third quartile Q3 and the first quartile Q1 divided by 2 and the resulting figure will be called as quartile deviation. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ quartile deviation ನ find out ಮಾಡೋ formula, it is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. Quartile deviation na they will also call it as semi interquartile range. Now, how to calculate the quartiles? We have three different series: individual series, discrete series and continuous series. So if you look at these formulas, accordingly here we have the individual series and discrete series. Calculation of the formulas is almost one and the same, there is no difference. Whereas in case of continuous series, there is a difference in the calculation of quartile 1 and quartile 3. So let us look into the individual and discrete series together. Quartile 1 is called as the lower quartile and quartile 3, Q3, is called as the upper quartile. In case of the lower quartile, that is Q1, Q1 is identified by n plus 1 divided by 4th item. I repeat, Q1 is equal to n plus 1 divided by 4th item or 4th term. This is how we calculate Q1. Now, you may ask a question, what do we mean by n in the case of quartiles?
In case of individual series, n represents the total number of items. In case of discrete series, n represents the total of the frequency. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, n+1/4. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗೂ ಸೇಮ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ n ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ n ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 3, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ದಿ Q3 is equal to 3 into n+1 divided by 4th item. Right? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 3 is equal to 3 into n+1 divided by 4th item or 4th term. This is how we calculate Q1 and Q3 for individual series and discrete series. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ n represents the total number of items ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ n indicates the total of the frequency. ಸೊ ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು Q1 ಮತ್ತು Q3 ದಟ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಿನ್ಸ್ Q1 is the lower quartile, it is called as the lower quartile class. ಮತ್ತು since Q3 is called as the upper quartile, Q3 class is called as upper quartile class. So first and foremost, we will find out that quartile class. So for Q1, the quartile class is n divided by 4. And Q3 we will identify the quartile class as 3 into n divided by 4. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಇರೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನಂತರ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಲಿಮಿಟ್ಸ್, one beginning value and one ending value. The beginning value in the class interval is called as lower limit and the other value is called as upper limit. Lower limit na we will call it as L1 ಮತ್ತು upper limit na we will call it as L2. So ಇಲ್ಲಿ Q1 formula ಹೇಳುತ್ತೆ L1 plus n/4 minus CF, that is cumulative frequency, divided by F into L2 minus L1. L1 ಗೊತ್ತು, lower quartile. L2 ಗೊತ್ತಾಯಿತು, upper quartile of upper limit of Q1 quartile 1 class. N is the total of the frequency and CF is the cumulative frequency preceding the quartile class. ಮತ್ತು F is frequency of the quartile class. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಗೂ ಸಹ we have something called as upper quartile class ಅಥವಾ Q3 class. ಅದರಲ್ಲಿ we will find out the lower limit and the upper limit by looking into the class interval. ಮತ್ತೆ 3 into n/4 where n stands for total of the frequency minus CF, cumulative frequency preceding the quartile 3 class, divided by frequency of the quartile 3 class into L2 minus L1, that is upper limit minus lower limit. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ Q1 by applying the formula n+1/4 item. Second, calculate Q3 by applying the formula 3 into n+1/4 item. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ Q1 is equal to n+1/4 item ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ Q3 is equal to 3 into n+1/4 term. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದನೋ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ series. So step number 1, calculate Q1. Step number 2, calculate Q3. Step number 3, apply the formula for quartile deviation, which is Q3 minus Q1 divided by 2. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, n represents the total number of items. ಸೊ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್. Coming to second one, calculation of quartile deviation in case of discrete series.
ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್. ಸ್ಟೆಪ್ 1, calculate Q1 formula n+1/4th item. Step 2, we get quartile 3, that is 3 into n+1 divided by 4th item. Step 3 apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ n represents the total of the frequency. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ n represents the total number of items, whereas in discrete series n represents the total of the frequency. Next, calculation of quartile deviation in case of continuous series. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ Q1 ಮತ್ತು Q3 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೋವರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು Q1 ಕ್ಲಾಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು Q3 ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ Q1ಗೆ L1 plus n/4 minus CF divided by F into L2 minus L1. L1 is the upper quartile, L2 is the lower quartile, CF is the cumulative frequency preceding the quartile 1 class in case of Q1, right? ಮತ್ತು F is the frequency of Q1 class. ಅದೇ ರೀತಿ we apply the formula for quartile 3. So quartile 3 formula ಬಂದು Q3 is equal to L1 plus 3n divided by 4 minus CF. CF is cumulative frequency of the third quartile class, right? Right. Next, frequency of third quartile class into L2 minus L1, that is upper limit minus lower limit. So ಇಷ್ಟು ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ step number 4, we will apply the formula of quartile deviation, which is the same for all individual series, discrete series and continuous series. So ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. UD formula, which is Q3 minus Q1 divided by 2, is the same for individual series, discrete series and continuous series. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ Q1 ಮತ್ತು Q3ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ವೈಲ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ n. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ n ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ n ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ we discussed about what do we understand by quartiles. So Q1, Q2, Q3, etc. Next, we discussed about what are the objectives of quartile deviation. So quartile deviation ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next, let us look into one or two questions. The first question says, the difference between the third quartile and the first quartile divided by 2 and the resulting figure is called as. Aglene ಹೇಳಿದ್ದೆ, the meaning of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. ಹಾಗಾಗಿ the right answer is option number B. Second question. The first quartile, that is Q1, is known as dash quartile. ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೋವರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೋವರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ Q1. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ರೇಂಜ್. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 3 limitations of quartile deviation. So that's all for today's session, dear students. I hope you have understood all the concepts clearly. Thank you all.